Right. Hello. Good evening, everyone. Can you all hear Good me? evening. Very good evening. Right. නන්ද නම් කට්ටිය කවුරු හරි එක්කෙනෙක් මට good evening කිව්වා. හරි. රස සාමාන්‍යයෙන් ඔයගොල්ලෝ කියන්නේ නැහනේ. Very good. Yes. Okay. ගොඩාක් කාලෙකින් ඔන්න අපි අද හම්බ වෙන්නේ. After a very very long time we are meeting because last week we didn't have the class. Right? Yes, because yeah, I gotta leave. And for that, actually, we have done an extra class for that, right? However, so a new week, a new day, so it's a new beginning, right? Hari අලුත් ආරම්භයක් එහෙනම් අලුත් තැනකින් studies පටන් ගන්නයි යන්නේ. So far in the class, we have learned many structural, I mean like some practical lessons, ne? Practical lessons අපි කතා කරා how to speak with strangers, how to say the time in English, how to ask some frequent questions about the time, and also when you are in a bank, so then how that you have to have conversations with those people and all, right? So today අපි අලුත්ම අලුත් lesson එකකට යන්න යන්නේ. Right. Okay. ගොඩක් වෙලාවට අපේ ජීවිතයේ දැන් අපි ලයිෆ් එක එහෙම අරගෙන යනකොට අපි හිතන දේවල්ම එක විදිහකට වෙන්නේ නැහැනේ. සමහර වෙලාවට අපි නොහිතන දේවල් සිද්ධ වෙනවා. සමහර වෙලාවට මේ දවල් වෙනකොට නේද දවල් දවස පාසලට අපි හිතනවා උදේ පාන්දර කවුරු දැක්කද මන් දන්නේ නැහැ. අපි කියනවා මොකා දැක්කද මන් දන්නේ නැහැ උදේ මාර දවසක් අද කියලා. ඒ තරමට සමහර දවස් තියෙනවා එක පිට එක අපිට මොනාරි නේද මොනාරි හිර වෙන තැම්ම එනවා. අපි හිතන විදිහටම වෙන්නේ නැහැ සමහර තැන්වල. Okay, right? So bad things happen. ඒක හරිම ටිපිකල් දෙයක්, සාමාන්‍ය දෙයක්, normal දෙයක්. right. ඔන්න ඔය වගේ අපි නොහිතන අපි හිතන්න නැති වුණාට අපිට සමහර දේවල් සිද්ධ වෙනවනේ. අන්න ඒ දේවල් සිද්ධ වෙනකොට අපිට ට්‍රැෆික් එකට අහු වෙලා ඔෆිස් එකට යන්න ලේට් වෙන්න පුළුවන්. ස්කූල් යන්න ලේසි වෙන්න පරක්කු වෙන්න පුළුවන්. ඒ මදිවට නේද? නේද? ගොඩක් දැන් නැගිටින්න පරක්කු වෙන්න පුළුවන්. අලාම් එක හොඳටම උදේව නැගිටින්න ඕන දවසම අලාම් එක වදින්න නැති වෙන්න පුළුවන්. අලාම් එක ඇහෙන්නේ නැති වෙන්න පුළුවන්. වැඩිපුර නිින්ද යන්න පුළුවන්. එහෙම වෙනවනේ අපිට නේ. එහෙම වෙනවා අනිවාර්යෙන් එහෙම වෙනවා. ඊට පස්සේ ට්‍රැෆික්ස් වලට අහු වෙන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ඔෆිස් එකේ එහෙම නැතිනම් වැඩ කරන තැන මොනවා හරි ප්‍රශ්න වෙන්න පුළුවන්. ගෙදර අවිලා බලනකොට එතන තවත් මොනවා හරි මැස් එකක් කරනවා. එහෙනම් සමහර දවස් තියෙනවා මුළු දවසම අර අපි කියනවා නේද? අපේ වචනේ කිව්වොත් එහෙම මේ අර මෙලෝ වැඩක් නැති දවස් තියෙනවා. නේ? මුස්පේන්තු දවස් කියලා කියන්නේ අපි සමහරක් වෙලාවට අන්න ඔය වගේ දවස් වලට සිද්ධ වෙන දේවල් ඉංග්‍රීසි වලින් කොහොමද කියන්නේ කියලා අපි ඉස්සල්ලාම අද ක්ලාස් එකේ ඉගෙන ගන්නයි යන්නේ. හරි? right. ඒක මම තනියම නෙමෙයි. අපි පොඩි දෙයක් එක තමයි අපි අද ඒක ඉගෙන ගන්න යන්නේ but ඔයගලන්ට ඕන වෙනවා ඔයගලන්ගේ writing book එක. මොකද දැන් අපි කතා කරන්න පුරුදු වෙන්න තමයි යන්නේ. නමුත් පස්සට ඔයගලන්ට පුරුදු පුහුණු වෙන්න මේ ටික නෝට් ඩවුන් කරගෙන කොහරද තියාගත්තත් කිසි ප්‍රශ්නයක් වෙන්නේ නැහැ. එimhe නොලියා ගත්තා කියලා ප්‍රශ්නයක්වත් නැහැ ඔයගලන්ට මතක තියෙනවා නම්. but in safe I'm saying this, okay? right. හරි. ඔයගොල්ලෝ නෝට්බුක් එකයි පෙන් එකයි ළඟට ගන්න එකන් මම මගේ ස්ක්‍රීන් එක ෂෙයා කරන්න යන්න. right? okay. හරිද? Right. So as I said, I'm not also lately do this lesson. So for my support, there's another video clip. I took it from YouTube, right? So from that, so I'll use that video clip as my resource. මේක මගේ resource එක විදිහට පාවිච්චි කරලා මේකේ ලස්සන words, ලස්සන phrases ටිකක් මට හම්බුණා. මම හිතුවා ඒක ඔයගොල්ලොත් එක්ක share කරගන්න එක ගොඩක් හොඳයි කියලා. සහ මේකේ තියෙන සමහර terms මම ඔයාලත් එක්ක practice කරන්නයි යන්නේ. right. ඒක වෙලා ගන්නත් බලමු මොකද කියලා. Okay? Yes. Okay. So I'm going to share screen. All right. හරි. ඔයාලට මාවත් පේනවා. මෙන්න මේ මහත්යවත් පේනවනේ? Yes. හරි. And also I'll open my contacts. Yeah. I want to see who are in the class. Okay, got it.
Yeah, the ladies class එකක් වගේ the මෙයා නැහැ. කවුද අපි මතක දැන් මට නම. තාම නෑනේ. Right. Okay. හරි. එහෙනම් බලමු අපේ මොනවද ලයිෆ් එකේ සිද්ධ වෙන දේවල් නැත්තම් මේ අන්ස්පෙක්ටඩ් දේවල්. හිතන් නැති වෙටේට සිද්ධ වෙන දේවල් කොහොමද ඉංග්‍රීසි වලින් කියන්නේ කියලා නේද? දැන් සමහර වෙලාවට මම අර ඔයගලන්ට බැංක් එකේ කන්වර්සේෂන්ස් පුරුදු කරනකොටත් කිව්වා මොකද? දැන් මේ හැම වෙලේම අපිට ඕඩර්ලිම ඉංග්‍රීසි වලින් කතා නොකරන්න පුළුවන් but සමහර phrases yes we all can say that sentences in English. That doesn't matter. Fine? Yeah. Okay, fine. We'll move. I'm Olivier. Welcome to Oxford Online English. In this lesson, you can learn to talk about everyday problems. Everyday problems. So we are going to learn, yes, we are going to learn about everyday problems. Why we call this as everyday problems? Because we face with these type of problems every day. Maybe, yeah, not maybe every day, but සමහර වෙලාවට on and off නේ on and off කියලා කියන්නේ ඉඳලා හිටලා sometimes yeah this happens on and off and maybe every day we are like this. Okay, so what's this? A story of a bad day and see different phrases you can use to describe everyday problems. I had the worst day yesterday. I slept. Okay, so that person said, I had a worst day yesterday. Worst. Do you know what that means? Worst. Worst. W-O-R-S-T. I had the worst day yesterday. That's what he said. So what's the meaning of this sentence? Yeah, that was a matter mara upset. Worst කියලා කියන්නේ නරකම. අපි bad කියනවා නරක කියලා කියන worse කියනවා ඒකේ compare කරන්න පාවිච්චි කරන comparative word එකට නරකම දවසක් කියලා කියනකොට we have to say worst. W-O-R-S-T. So this person මේ කතා කරන කෙනා he describes about today or yesterday. Yeah, he's describing about yesterday, what happened yesterday, because he started his thing, his description by saying what I had the worst day. So I had the worst day yesterday. මට මගේ ජීවිතේ තිබ්බ නරකම දවස තමයි ඊයේ. So for that, අන්න ඒ reason එක නිසා මෙතන ඉඳලා මේ කියන හැම ක්‍රියාපදයක්ම වගේ past tense එකෙන් තමයි තියෙන්නේ. right? සාමාන්‍යයෙන් අපි මොනවා හරි නරක දෙයක් සිද්ධ වුණාම ඒක වෙලා ඉවර වුණාට පස්සේ වෙන කෙනෙක්ට කියන්නේ වෙන්න කලින් කියන්නේ නැහැනේ. නේ වෙන්න කලින් කියන්නේ උනාට පස්සේ තමයි කියන්නේ. එතකොට ඒකට පාවිච්චි කරන්න ඕනේ මතක තියාගන්න මොකද? past tense එක. Right. I slept horribly. The first one you say I slept horribly කියලා කියන්නේ මට මාර විදියට නිින්ද ගියානේ. I slept horribly. Horribly. Right? So if you want to note it down in the paper, in your book or the paper, so then you have the liberty to do that. Liberty. I used another word. So instead of saying it's free, you have the time to write. So I said that you have the liberty to do that. Liberty. Have you ever heard the word liberty? Yeah, that's a statue. Also called liberty. Where? කොහෙද තියෙන liberty? statue එක. No? No idea? කොහෙද තියෙන්නේ? අර මෙහෙම ඇඟිල්ලක් විතරක් මෙහෙම උසගෙන අර කටුවටුන්නක් වගේ එකක් දාලා තියෙන. statue එක where is it? Okay, wait a minute. Okay, I'm not saying where is it. Just find it. Okay, I slept horribly. I slept horribly කියලා කියන්නේ England නෙවෙයි. No, not in England. Not in England, but in it's not UK, but another country, another state which start with the word U. What is it?
Okay, guess it. It's for you, right? Okay, so I slept horribly. Mara vidyate ninda giyane mata, right? Okay, well, let's see. Slept horribly. I was tossing and turning all night. Okay, I was tossing and turning all night. This is the next thing. I was tossing and turning all right. Again, I slept horribly කියලා කියන්නේ මෙයාට නිින්ද ගිහිල්ලා නැහැ කියන එක. Horribly කියලා කියන්නේ horrible කියලා කියන්නේ නිකන් මෙතන පාවිච්චි කරන්න ඇත්තටම මේ දැන් second sentence එකත් එක්ක link කරපුවාම තදටම නිින්ද ගියාරත් මෙලෝඩයක් නිච්චි නැතුව නිින්ද ගියාරත් we can say I slept horribly. Now here it means like නියාට නිින්ද ගිහිල්ලාම නෑ වගේ. I slept horrible. Horrible slept එකක් තමයි. මට හරියට නිින්ද ගියේ නෑ කියන අර්ථයටත් yes we say I slept horribly. Now the second one, I was tossing and turning all night. ඒ කියන්නේ එක එක පැතිවලට හැරෙනවා අර පැත්තට හැරෙනවා මේ පැත්තට toss කරනවා කියලා කියන්නේ අර coin එක toss කරලා බලනවා කියලා කියන්නේ කාසිය එහා පැත්ත මෙහා පැත්ත දාලා බලනවා කියන එකනේ tossing and turning all night. Okay, I was tossing and turning all night. I had a worse sleep yesterday because I was tossing and turning all night. Practice me. If not, the words will not be used to your mouth. Okay? Yes, I was tossing and turning all night. I was tossing. I was tossing and turning all night. Turkey and sound like a kodak well sharp ter sound එක නෙමෙයි අපි ගන්න ටිකක් අර නේද අපි කියන මේ පිහිය මොට කරනවා කියලා නේද පැන්සල් එක තුඩ ටික මොට කරනවා කියලා කියන්නේ t sound එක t එකක් එන්නේ t right. I was tossing and turning all night. I was tossing and turning all night. Oh, how bad. Okay, එහෙනම් මේ මොකද්ද කියන්නේ? I was tossing and turning all night means what? එක එක පැත්තට හැරුණා. Yes, so I didn't have a good sleep yesterday. I was tossing and turning all night. Can you all say this sentence? I was tossing and turning all night. Right? So with me, I was tossing and turning all night. Again, I was tossing and turning all night. So without looking at the screen, just close your eyes and just imagine you're saying this sentence for another person in front of you. So the facial expressions have to be there. Right, so just tell me whether you're saying this sentence with a happy mood. No, that's not with a happy mood. This is very disgusting. Right, I was fed up. Mata mahansi, tired. Nede pauna කියන එකෙන් එක අපි කියන I was tossing and turning all night. I slept horribly yesterday. The worst. It was the worst. Okay, so if someone is දැන් ඔයගොල්ලෝ උදේ වැඩට යනකොට කියනවා නම් එහෙම නේද? ඔය නින්දාගත්ත නැත්නම් ඔක ඇස් එහෙම ඉදිමිලා බලන්නකෝ ඇස්. Your eyes looking swollen. Didn't you had a good sleep yesterday? Oh, it was a worst. I was tossing and turning all night, so I didn't. It was a new place for me actually. That's why I guess. But ඒක අලුත් place එකක්. That's why. අලුත් place එකක්. But මම එතන ඊයේ තමයි මම එතනට move වුනේ. I moved yesterday for another room actually. So I was just tossing and turning all night. So the worst night. I didn't had any kind of a sleep. It's so tired now. You got it? Okay. Right. Make a පාවිච්චි කරලා ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් ද බලන්න sentence එකක් නිකන් පොඩි creative idea එකක් දාලා පොඩ්ඩක් කියන්න. නේ පොඩ්ඩක් try කරමු අපි. So then මේක ආපහු ජීවිතේට අමතක වෙන්නේ නැහැ ඊට පස්සේ ආයෙ ඔයගොල්ලන්ට. ජීවිතේට අමතක වෙන්නේ ආයෙ. Right? So imagine that I'm asking this question from you. Now you all are working in my office, right? I'm also just a colleague. Mama togolange colleague kenek. Nadang ugolot එක වැඩ කරන කෙනෙක්. So I'm seeing now you're coming early morning to the office and I'm seeing you and I'm just wondering about your face. Your eyes මොකද වෙලා තියෙන්නේ? Swollen. ඉදිමිලා. Right? So I can see some
I beg. I beg means yes. Asyata kalu vela. Oh, I'm afraid. I'm afraid. I'm afraid kila pingan samaning. I feel sorry kina venota pikina. I'm afraid kila. Hey, good morning. So I'm seeing you in the morning and I'm asking, hey, good morning. What has happened to your face? Did you had good sleep yesterday? Didn't you have? Yeah. Did you have a good sleep yesterday? What has happened to your face? It looks like your face is pale and your eyes are swollen. What happened? Right? So they know how much answer kat dena mokadda. Oya alut tanakata move na. I moved, I moved for a new place. I moved for another new place. So I was choosing, the place was very new for me. I moved, I moved for a new place. New place. I was just tossing and turning all night. So I didn't have a good night. Slept. පුළුවන් ද කියන්න ඔයගොල්ලන්ට ඒක? Can you all? හරි එකපාරක් ප්‍රැක්ටිස් කරලා බලන්න. I was tossing and turning all night. I was tossing and turning all night. Okay, I was tossing and turning all night because of the dreams I had last night. කියලා කියන්න පුළුවන් සඳුන්නේ මට ඕනි ඔයාලා මේක වචනෙන් කියන්න. Not to ලියන්න. Yes. Yes, Roberto. I seen terrible dream. After that, I was tossing and turning all night. Okay, that's a good one. Yes, I had a terrible dream. Oh my God, I had a terrible dream yesterday, so I was just tossing and turning all night. Perfect. Another one. Take your chance, right? Take your chance. Just 5 of us are here. Don't worry, don't fear, don't be shy. Just we are in the class. Right? Okay, yes. What about the others? Just be brave. Yeah, you have to be brave to touch your speaker, the mic, and then unmute it. So I'm here to listen to you. Come on, guys. Anita, go in now. Yes, Miss Gayani. Can you? No? You can't? No? What about Miss Sandaroni? Hi, Miss Sandaroni. What has happened to your face? I moved to a new place. So I was tossing and turning all night. I didn't sleep well. Oh my God. Good. Right, good. Okay. What about Miss Sandhani? Shall we? Kyani bolone? Don't know whether. Yeah. Miss. Oh, good morning, Miss. What has happened to your face? It looked like pale, your face. What has happened? I was tossing and turning all night because of dreams. Last night I slept. Because ඒක පොඩක් හදා ගන්න ඕනේ අපි because the bad dreams I had all night yesterday කියලා පොඩක් එහෙට මෙට හදා ගන්න වෙනවා, right? Okay, so that's all then, right? So we'll move on to the next. Then මේක පාඩම්නේ I was tossing and turning all night. So if you feel, yeah, if you didn't had a good sleep, so then you can tell this, but I was tossing and turning all night, so I didn't. We'll move on to the next.
I had insomnia. I finally got to sleep about 5 in the morning, but then I overslept. Okay, so however he slept, right? I overslept. I overslept means mama ඕනාවට වඩා නිදාගත්තට කියනවා අපි. I overslept. I'm sorry. I was so late to the office because actually I overslept in the morning. I overslept in the morning. So if you want to say it as an excuse for another thing, right? For example, if you have been so late for something, late for the class, late for the office, late for the, what is it? For an appointment. So then you can say this one as a reason. Okay. So then you can say, I'm sorry, I was late for this one. I was late for this appointment because I was overslept in the morning. Right, then අර කතන්දරේ ඕනනම් තව චුට්ටක් දිගට හදාගෙන යන්න පුළුවන්. You know, I moved for a new place. You know, I moved for another place, new place, and I was just tossing and turning all night. But however, I just cannot sleep in the morning time, so I slowly slept in the morning. So it was so hard to get on to the work, and finally I got late. I overslept. It's a look. What කියන්න ඕන? මේ වචනේ ඔලුවට දාගන්නකෝ. I overslept. ගොඩක් නිදාගත්තට. Okay? Right. Slept. I missed my alarm. I missed my alarm. I overslept and then because I missed my alarm. Oh my God, I was so overslept in the morning because I missed my alarm. Because I missed my alarm, I overslept. මගේ alarm එක miss වුන නිසා මම ටිකක් වැඩිපුර නිදාගත්තා. We all can say like this, right? Yeah, I missed my alarm. Because I missed my alarm, I overslept. Because I missed my alarm, I overslept in the morning. I missed my alarm, or else we can say I slept through my alarm. I slept through my alarm, right? So someone alarm එක වදිනකොට ඒක off කරලා දාලා ඊට පස්සේ දාගන්න. The same happened yesterday morning for me also. Right? Yeah. Okay, I slept through my alarm. So actually I had to get up. Yeah. I needed to get up at 5 o'clock, but however, I missed my alarm, so I overslept. And the actual time I got up in the morning was like 5:20. So it was just a mess in the home, right? Okay, so I slept through my alarm. I slept through my alarm. I overslept. I missed my alarm. I slept through my alarm, right? So when we are speaking, actually, මොකද කරන්න ඕනේ මේව දෙක තුනක් එකට එකතු කරලා තමයි කතා කරන්නේ. නිසා කියලා කියනකොට අපිට because දාන්න පුළුවන්, since දාන්න පුළුවන්, as දාන්න පුළුවන් නේ. Okay, I missed my alarm. Because I missed my alarm, I overslept. I slept through my alarm. I slept. දැන් අර දෙකම එකතු කරලා හදාගත්ත තනි sentence එකක් තමයි අන්තිමට දෙන්නේ. ඒකට ආපහු overslept හරි miss my alarm හරි කියන්න ඕනේ. The whole meaning is there. ඔක්කොම තේරුම තියෙනවා තුන්වෙනි එකේ. I slept through my alarm. Okay, right. Okay, right. So it's perfect, right? Now, can you all remember the first one? I was tossing and turning all the night. I was tossing and turning all the night, and then I overslept. I missed my alarm. I slept through my alarm. Okay, so you can give plenty of reasons. If someone asks, why you're late? You're so much late. You're 1 hour late for this appointment. I'm sorry, miss, you're 1 hour late for your appointment. Oh, I'm so sorry because I missed my alarm. I overslept in the morning. Can you just adjust my appointment? Can you do some favor for that one? Yeah. Okay, that's how we're asking. Shall we move on to the next then? Yes, we practice all, and so we'll move on to the next. On the way to work, the traffic was awful. Okay, so this happens if you're living around a city, and if you're working in a city, this happens. Even though you are using public transport, maybe your private vehicle, yeah. If there's a traffic on the way, yes, you need to wait.
in the road. So then you can say, on the way to work, the traffic was awful. I'm sorry, I know that I'm a bit late for the appointment because on the way to this, because on the way there was traffic. The traffic was awful. Awful කියලා කියන්නේ terrible කියන එක වගේ තේරුමක් නේ. On the way to work, the traffic was awful. On the way to the salon, the traffic was awful. I didn't know this is the rush time here. මම දැනන් හිටියේ නෑ මේ පැත්තට rush hour එක කියලා දැන් මේ වෙලාවට. I didn't know actually. It was a rush hour. So on the way to my appointment, the traffic was awful. Because that I was just late for my appointment. Yes, on the way to work, the traffic was awful. Shall we try? Right, okay. On the way to work, the traffic was awful. So if you just listen carefully, when you're saying the word awful කියන word එක කියනකොට it have to be ඒක ටිකක් emphasize කරලා ටිකක් උස්සනින් අපි කියන්නේ. දැන් ඔයගොල්ලෝ මේක practice කරනකොට ඔයාලගේ තාලෙටම කියගෙන යන්න නැතුව පොඩ්ඩක් try කරන්න imitate කරන්න. Okay? Okay. So on the way to work, the traffic was awful. ඒක ටිකක් highlight කරලා කියන්නේ. On the way to work, the traffic was awful. Yeah, I know that I'm a bit late for this appointment because actually on the way to work, the traffic was awful. I'm sorry. So is there something possible to do for this one? Likewise, we can ask, right? On the way to work, the traffic was awful. On the way to work, the traffic was awful, right? Shall we just say it again? Right, so I'm in the office. I'm one of your colleagues in the office. So I'm asking this question from you. You're 1 hour late. You're 1 hour late for the meeting. So mankina ogolo me wala pack parakku in the meeting nakada. You're 1 hour late. You're 1 hour late. You're 1 hour late for the meeting. You know kada ogolo mata reason nakada na. Oh, I'm sorry. I'm sorry. On the way to work, the traffic was awful. Or else ogolana kilema kiyana pulang. Yeah, I know that I'm a bit late for the meeting because on the way to work the traffic was awful. I know that I'm late for the meeting because on the way to work the traffic was awful. The traffic was awful on the way to work. Okay, hapata maru kala kiyanna puluwa. On the way to work, the traffic was awful. I'm just asking, mang walagi ngana question nakamakata. You're 1 hour late for the meeting. Oh, hello. You're 1 hour late for the meeting. කියලා මම උගලන්ට කිව්වොත් එහෙම උගලන්ගේ response එක කොයි වගේද මට දෙන්න කියලා කියන්න බලන්න. You can open. උගලන්ට කතා කරන්න ඕනේ පුතේ. දැන් මෙතන මේ කතා කරන්න ඕනේ. නැත්නම් කතා කරේ නැත්නම් කතා කරන්න බෑනේ. දැන් මේ අපි spoken class එකේ ඉන්නේ නේ. කතා කරේ නැත්නම් කතා කරන්න බෑ. ඒ නිසා හැමෝම කතා කරන්න ඕනේ. Yeah. මම නම කියනකන් එන්න ඕනේ නැතුව උගල කතා කරන්න පුළුවන් නම් that's better. Yeah? Anyone? Yes, miss. Okay, you're 1 hour late for the meeting. Sorry, ma'am. I know that I late the meeting. I'm late for the meeting. I know I'm late for the meeting. Sorry, ma'am. I know I late the meeting. On the way to work, the traffic was awful. I didn't know. I didn't know this time this way. Okay, very nice. Yes, that's it. Very good. Yeah. Okay, what about the others?
Just speak here. You're very free to speak, right? Yeah, Miss Roberto, do you? Sandani? You're 1 hour late for the meeting, miss. Yes, ma'am, sorry. I was What feeling happened? I was felt sick because I overslept. Then on the way to work, the traffic was awful. Yeah, fine. Okay, I got it. Yeah, okay, fine. I'll reschedule it for you, right? Okay, perfect. Yes, good. And then Miss Gayani? You're 1 hour late for the meeting, miss. I'm sorry, I was late because on the way to work the traffic was awful. Okay, right, I can see. Right, I can reschedule the meeting then, it's fine. Okay, good. Perfect. Right. Okay. So on the way to work, the traffic was awful. Now, can you remember the last one? I was tossing. Yeah, I was tossing and turning all night. I overslept. I missed my alarm. I slept over. I slept. Yeah, I slept through my alarm, right? Yeah, that was it. Now, here on the way to work, the traffic was awful. Yes, now we know how to tell these sentences. Perfect. We'll move on to the next then. I was sitting in traffic for an hour. I was sitting in traffic for an hour. Traffic on the way to work, the traffic was awful, and I was sitting in traffic for an hour. That's why I was late for the office. That's why I late for this meeting. You're late. You're 1 hour late. So, 1 hour, yes. Okay, so yeah, we can ask the same question again. You're 1 hour late for the meeting. I'm sorry. I'm sorry. I didn't know this is the rush hours on the way to work. Yeah, the traffic was awful and I had to sit. Nathan, I was sitting in traffic for an hour. I was sitting in traffic. I was sitting. Ne? I was sitting in traffic for an hour. Traffic. Yeah, I was sitting on traffic. I was sitting in traffic for an hour. I was sitting in traffic for an hour. You got it? Yes. ඔගොල්ලෝ ටිකක් ලියා ගන්නවා කියලා ලියා ගන්න මතක නැති වුණොත් කියලා නැත්නම් ඔයාලට මේ ක්ලාස් මේ රෙකෝඩින් එක ගත්තාම ඔයගොල්ලන්ට පෝස්ට් කරගෙන බලන්න පුළුවන්. හරි? ඒ නිසා ඔයගොල්ලන් වැඩිපුර ප්‍රමාණයක් පාවිච්චි කරන්න මේ ටයිම් එක රිපීට් කරන්න මගෙත් එක්ක. because ලියා ගන්න එකට වඩා මතකේ අපි කියලා කියලා මතක තියාගන්න එක ඒක ඊට වඩා වටිනවා. You got it? And also try to imitate me, if not this person who is in the video clip, right? Right? I was sitting in traffic for an hour. I was sitting in traffic for an hour. On the way to work, the traffic was awful. I was sitting in traffic for an hour. I was sitting in traffic for an hour. Was sitting in traffic for an hour. I was sitting in traffic for an hour. Again, I was sitting in traffic for an hour. I was sitting in traffic for an hour. On the way to work, the traffic was awful. I was sitting in traffic for an hour. Okay? Right. මොබෝට. ඔන්න ඒක තමයි ඊළඟට සිද්ධ වෙලා තියෙන දේ. බලමුකෝ ඊට පස්සේ මොකද වුනේ කියලා මෙයාට. My car broke down. My goodness. වාහනේ කැඩලා. My car broke down. කැඩිලා වාහනේ කැඩිලා කියලා කියන එක අපි කොහොමද කියන්නේ? My car broke down. So කායක වෙනුවට ඕනෑම vehicle එකක් දාගන්න පුළුවන්. බස් එක කරලා my bus broke down. නැත්නම් අපේ බස් එක නේ? ඔව් අපේ බස් එක කියලා කියන්න පුළුවන්. A bus broke down on the way to the work. So I was just late. Our bus broke down on the way to the work. එහෙමත් කරන්න බස් එක කරලා office යන්න නැත්නම් school යන්න class යන්න පරක් වෙන වෙලාවල් නැද්ද අපිට? Yes we have always.
right? My car broke down, our bus broke down, our vehicle අපේ වාහනේ කැඩුණා කියලා කියන්න බුලා our vehicle broke down on the way to your place. යාළුවාගේ ගෙදර පාටියකට යන ගමන් ඉන්නේ oh my goodness our vehicle broke down on the way to the party. We'll be somewhat late. ඔගොල්ලෝ යන්න. Okay? Yes, we all can say. Our car broke down. Move. I had to wait an hour for the tow truck and I was late for work. Okay, so what is it? It says, I had to wait for an hour for the tow truck and I was late for work. Tow truck means a kind of a vehicle that drag these type of vehicles. Right? Yes, but that one we call tow trucks. All right? I had to wait now. May sentence I had to get mata yam kisi deyak karanna siddha unna, not karate. Not willingly, man කැමැත්තෙන් කරපු දෙයක් නෙවෙයි මට යම් කිසි දෙයක් කරන්න සිද්ධ වුණා. I had to wait for an hour for the tow truck. ඒක එන්න පැයක් විතර පරක්කු නිසා මට ඉන්න සිද්ධ වුණා කියන එකයි කියන්නේ. I had to do that. මට ඒක කරන්න වුණා. I had to say it. මට ඒක කියන්න සිද්ධ වුණා. I had to say it for my mom. Sorry. I had to reveal the secret for my parents. I didn't have anything to do. I had to. යම් කිසි දෙයක් කරන්න හැකියාවක් නෙමෙයි අත්‍තරම උනා. කාගේ හරි වෙන කෙනෙක්ගේ බලපෑම නිසා. I had to. දැන් අපි ඒකේ present tense එක තමයි අපි කියන්නේ I have to go there. I have to go there කියලා කියන්නේ මට එතෙන්ට යන්න සිද්ධ වෙනවා කියලා. ඒක කැමැත්තෙන් හෝ අකමැත්තෙන් වෙන්න පුළුවන්. බොහෝ විට යම් කෙනෙක්ගේ හෝ යම් දෙයක යම් කවුරු හරි කෙනෙක් කියලා. I have to go now. මට යන්න වෙනවානේ. Because මගේ බස් එක අල්ලගන්න. බස් එක යනවා නැත්තම් මට ඉන්න තිබ්බ. I have to go because my bus is going at 2:30 sharp at 2:30. So to catch it I have to go. Yeah. Okay, bye. Likewise. You got it? Yeah. So I had to wait for an hour. කොච්චර වෙලාවද බලන් ඉන්නුනේ? පැය. I had to wait for an hour. මට පැයක් බලාගෙන ඉන්න සිද්ධුණා. I had to wait for an hour. දැන් tow truck එක එනකම් විතරක් නෙමෙයි සමහර වෙලාවට වෙන දේවල් වෙනකොට අපිට බලන් ඉන්න වෙනවානේ. ඊට පස්සේ for වලින් පස්සේ තමයි purpose එක කියන්නේ. මොනවා සඳහාද බලන් ඉන්නුනේ? For the tow truck. Tow truck එක එනකම් තමයි මෙතන බලන් හිටියේ. So මට කියන්න බස් එක එනකම් බලන් හිටියා කියලා I had to wait for an hour for the next bus. Bus එක කැඩුණා. Our bus broke down on the way to the work, so I had to wait for an hour for the next bus. Right? Okay, so our vehicle broke down on the way to the party, so we had to wait for an hour for the next, what is this? For the next Uber vehicle. Uber වලින් දාපු අනිත් වාහනේ එනකම් පැයක් විතර ඉන්න බලන්න ඉන්න යුණා. Right? Okay, so yeah. And I was late for work and we were, yeah. So we'll be late for the party. එනිසා අපි පරක්කුයි පාටි එකට. දැන් කෝල් එකක් දීලා මේ කියන්නේ. අපි පරක්කුයි ඒ නිසා. දැන් මේ කියන්නේ ඊයේ සිද්ධ වෙච්ච දේ I had to wait for an hour for the tow truck and I was late for work. Now yesterday වුණ දේ අද කියනකොට. But මම යාළුවෙකුට කෝල් කරලා මගද කියන oh my god our car broke down on the way to the party so we have to wait for an hour to get another vehicle. So we'll be so much late for the party. You guys can go to the party and we'll meet at there. We'll be meeting out there. Yes, අපි පස්සේ හම්බෙමු. අපි එතනට ගිහලා හම්බෙමු. So we can say it. Right? Okay. So I hope that you understood this situation, right? Right. So imagine a situation by yourself. ඔගොල්ලෝ හිතන්න එක්ක ඔයාලා පාටි එකට යන ගමන් ඉන්නවා වාහනේ කැඩෙනවා කෝල් එකක් දීලා කියනවා පැයක් විතර පරක්කුයි ඊළඟ වාහනේ එනකන්. එහෙම නැතිනම් ඔෆිස් යන්නේ කාර් එක drive කරගෙන යනවා. කාර් එකේ යනකොට කාර් එක කැඩෙනවා මේ පරක්කු වෙනවා. හරි එහෙම නැතිනම් මොකද්ද යාළුවෙක්ව බලන්න යන hospital එකට යනවා. right බස් එකේ hospital එකට යනවා මේ පරක්කු වෙනවා කියලා වෙන කෙනෙක්ට පණිවිඩයක් අපි දෙන්නේ කොහොමද? right okay so phone එකෙන් කියන්නේ. ඒතකොට ඔයා විතරයි දැන් කතා කරන්නේ right? ඔය පණිවිඩය කොහොමද කියන්නේ කියලා අපි පොඩ්ඩක් practice කරමු බලන්න. yeah right ඔක්කොමල වගේ right එකපාරක් දෙපාරක් තනියම practice කරන්න බලන්න. දැන් my car වෙනුවට ඕන එකක් දාගන්න පුළුවන්. our car අපේ car එක කියන්න පුළුවන්. our bus කියන්න පුළුවන්. අපේ cab එක කියන්න පුළුවන්. අපේ van එක කියලා කියන්න පුළුවන් නේ?
අපේ ට්‍රේන් එක කියලා කියන්න එපා. ට්‍රේන් එක කැඩෙනවනේ මේ ගොඩක් ට්‍රේන් පීලි පනිනවනේ. So that's different, right? Okay. Yeah. Had to wait for an hour for the next vehicle. Had to wait for an hour for the next bus. So then call එකක් දීලා කියන්න. I was late for work කියලා කියන්න බෑ. Or කියන්න ඕනේ will be late for the party. So I'll be late for the meeting. So you guys can start it. මම පරක්කුයි meeting එකට ඕගොල්ලෝ පටන් ගන්න. I had to wait for an hour for the next bus. So I'll be late for the breakfast. So you can take the breakfast. ඔගොල්ලෝ breakfast ගන්න මං එන්න පරක්කුයි. Likewise imagine කරන්න බලන්න ඔගොල්ලන්ගේ දැන් තත්ත්වයට අනුව ඔගොල්ලෝ වැඩ කරන කෙනෙක් නම් එහෙමයි ස්කූල් යන නැත්නම් ක්ලාස් යන නේද ඔගොල්ලන්ගේ තැනට ගැලපෙන ඔබින විදියට ඔගොල්ලන්ට ගැලපෙන්නේ නැති විදියට මේ sentence එක හදලා කියන්න යන්න එපා. ඔගොල්ලන්ට ඇත්තටම සිද්ධ වෙන දෙයක් මේකට ගන්න. අරගෙන මට කියන්න බලන්න. උදේ මම කියන්න නිවැරදි වෙන්න ඕනේ තැන කොතනද හරිද මොකක්ද කියලා. Okay? Yes. Take time and practice it by yourself. Don't write anything. ලියලා පුරුදු වෙන්න එපා. මේකයි මම කියන්නේ කියලා හිතලා කියන්න. කියලා පුරුදු වෙන්න. ඒක තමයි perfect method එක. ඒකට ඔයාලට පුළුවන් මේවා කියන්න. Don't write anything. Okay, you ready? Yes? Shall we get a chance? පටන් ගමුද? I'd like to tell it first. Right, okay. So, Miss Gayani? Yes, Gayani, can you? Yes. Kiam on the other side of the phone, hello? You're late. What happened? My bus broke down. I had to wait for an hour for the bus and I was late for work. And I was late for bus. Just I'm asking, how old are you? You're working? 21 years. 21. Okay, so you are working in a place or just in the home? Campus. Or studying? You're studying? Yes. Yes, okay, fine, it's okay. It's okay, just I answer, right? Okay, so මේක කියනකොට දැන් අපි over the phone මේ කතාව කියන්නේ. එතකොට I was late for work කියලා කිව්වා. අපි කියන්නේ
මම පරක්කු වුණා කියලා. දැන් මම කෝල් එකෙන් නෙවෙයි කියන්නේ. මම කෝල් කළා දැන් අපි සිංගලේ කිව්වොත් අනේ මේ මචං මාර වැඩේ උනේ බස් එක කැඩුනා. ඊළඟ බස් එක එන්නත් පැයක් විතර ගියා මම පරක්කු වෙයි ඈ. මම පරක්කු වෙයි ඈ මම පරක්කු වුණා කියලා නෙමෙයි කියන්නේ මම පරක්කු වෙයි ඔෆිස් එකට එනකොට පොඩක් බැලන්ස් කරන්න. හරි එහෙමනේ කියන්නේ. එතනම අන්තිම කැල දැන් මේකේ විදියට නම් මෙයා කියන්නේ ඊයේ වෙච්ච දෙයක්. අපි අර කෝල් එකෙන් කියන නිසා අන්තිම කැලේ පාවිච්චි කරන්නේ I will be late කියලා එක පාර්ට් එක. I'll be late. Right? Okay. So කියන්න ඕනේ මොකද? Our bus. I have something to tell. That's why I call you. Our bus broke down. I had to wait for an hour for the next bus, so I'll be late for the meeting. So you guys can start. අන්නමයි කියන්න ඕනේ. තේරුණාද ඔයාට? Oh, teacher. Right. Okay. අපෝ පාරක් කියන්න පුළුවන්ද ඔයාට? try එකක් දෙමුද? No. Okay. mute කරටක් ගාලා. Okay. Right. Miss Sandharani? Okay. Yes. Hello, Hello. Yeah. Hello. Hello. Hello, miss. My bike broke down on the way. I wait for half an hour for another bus, so I will be late for the work today. Okay. Okay. I got it. So I'll inform the supervisor. Okay. Right. Good. Okay. Right. Miss Sandharani? Hello. 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 Our bus broke down. I had to wait for a quarter of hour for the next bus. And I will late for work. Please settle down. You're okay. So you'll be late for the work, right? Okay, I got it. So I'll inform the boss, right? So take your time and come. Right. Okay. And Miss Rubero? Hello? Hello. Hello? Yeah? I missed my bus. Uh-huh. I have to wait for 15 minutes for next bus. I will late for the class. Okay, you'll be late for the class. Okay, so I'll inform the sir then. Sir, take your time and come safely, right? Okay, very good. Yes. So she told the situation in the present. Yeah, that's okay. So I have to wait. The mata inna vena. Tam bus එක ඇවිල්ලා නැහැනේ. I have to wait for a half an hour, quarter an hour. Very good. You use the time instructions as well. Sandari පාවිච්චි කරන්නේ quarter an hour කියලා. එහෙම පාවිච්චි කරා. Perfect. දැන් එහෙමත් පාවිච්චි කරන්න. For an hour ගේ පැයක්ම නෙමෙයිනේ. half an hour වෙන්න පුළුවන් quarter නේද පැය කාලක් වෙන්න පුළුවන් 15 minutes කියලා ඕනනම් කියන්න පුළුවන් දැන් යම් කිසි දෙයක් අපි ඉගෙන ගත්තාම ඒක දැන් අර ඔයගොල්ලෝ දැකලාද සමහරක් තැන්වල කියලා මේ ක්ලාස් එකේ නැත්නම් ස්කූල් එකේ කියලා දෙන්නේ මේක නමුත් අපි පාවිච්චි කරන්න ගියපුවම වෙන එකක් තියෙන කියලා ඒ මොකද අපි පාවිච්චි අපිට උගන්වන දේ අපි හැම වෙලේම අනිත් දෙයකට යොදා ගන්නේ කොහොමද කියන එක ඉගෙන ගන්න ඕනේ නේද දැන් අපි simple past tense ඉගෙන ගන්නවා. අපි ඉගෙන ගන්නවා අම්මා බත් ඉව්වා කියලා. My mother cooked rice කියලා. හැබැයි my mother cooked rice කියන එක අපි ඉගෙන ගත්තට ඒ sentence එක විතරක් නෙමෙයි අපි past tense කියන්නේ. දැන් my car broke down. My car. දැන් ඕක අපි ඇත්තටම real විදියට කතා කරනකොට අපි කතා කරනකොට නේද? hello කියලා නේද? phone එකෙන් call එකක් ගත්තම hello I have something to tell. මට දෙයක් තියෙනවා කියන්න දැන් ඒ වගේ දේවල් අපි එකතු කරන්න ඕනේ තව. ඒක තමයි reality එකක්. නැත්තම් එතන තමයි අර ස්වාභාවිකත්වයක්. අපි කියන්නේ natural speaking කියලා. එතකොට අන්න ඒකත් එක්ක තමයි I have something to tell. Okay, so yeah, go ahead. Actually, my car broke down on the way to the work, so I need to wait. දැන් මේක වෙනස් කරන්න පුළුවන්. I had to wait කියන එකම කියන්න ඕනේ නැහැ. I need to wait. මට ඉන්න වෙනවා. I had to wait කියලා කියන්නේ මට ඉන්න සිද්ධ වුණා. ඒ කියන්නේ දැන් මේ වාහනේ ඇවිල්ලා මං එන්න පරක්කු වෙයි කියලා මේ පස්සේ තමයි කෝල් එක අරගෙන කියන්නේ. එක එක සිටුේෂන්ස් අනුව අපි කියන සෙන්ටෙන්ස් වල ටෙන්ස් මාරු වෙනවා. හරිද? වචන මාරු වෙනවා. එතකොට එකම දෙයක අපිට අල්ලලා ඉන්න බැහැ ඉංග්‍රීසි කතා කරනකොට අපි ගොඩක් දේවල් එකට මික්ස් කරලා කතා කරන්නේ. අපි isolatedly parts ඉගෙන ගත්තාම ඔක්කොම මික්ස් එකක් කතා කරන්නේ. Okay? Right. So we'll move on to the next. Now enough time. පළවෙනි එක මතකද? I was tossing and turning all night. I overslept. I missed my alarm. My car broke down. I had to wait for an hour for the tow truck and I was late for work. Right? මම මතක් කරනවා ඕන ඔයගලන්ට අමතක වුණොත් එහෙම කියලා. Right. We'll move on to the next.
A tow truck is a vehicle which can transport a car. If your car has broken down and it can't drive anywhere, you'll need to call a tow truck to bring it to a garage. At work... Okay, so දැන් වැඩ කරන තැනට ගියාම බලන්නකො මොකද්ද වෙලා තියෙන්නේ. At work, I got in a huge argument with my one of colleagues. Argument සිද්ධ වෙන වෙලාවල් තියෙනවනේ නේද? At work. වැඩ කරන තැන at work. I got in a huge මම argument එකක් එහෙම නැතිනම් මම argument එකක් කියලා කියන්නේ නිකන් නේද? වාදයක් කියන එක නේද? ප්‍රශ්නයක් වුණා argument එකක් වුණා කියලා කොහොමද කියන්නේ? I got in a huge argument. I got in කියලා කියන්නේ. I got in a huge argument with one of my colleagues. Colleagues ළඟෙන් එක්කෙනෙක්, one of my colleagues, one of my friends, one of my officers. ඒතර අන්තිම වචනේ මොකද්ද වෙන්න ඕනේ? Plural වෙන්න ඕනේ. So I got into a huge argument with one of my colleagues. Colleagues, yeah. At work, I got in a huge argument with one of my colleagues. Right? At work, when at class, whenever at home, at home, I got in a huge argument with one of my. With one of my colleagues, arguments when maybe with father also, right? එහෙම වෙන වෙලාවල් තියෙනවානේ අපිට. එතකොට ගෙදර ගාත් එක්ක හරිනම් sort of home දැන් ඔයා ගෙදරින් එළියට එනකොට වගේ mood එක නිකන් upset වෙලා නම් යාළුවෝ නම් මොකද බං මූණ කියලා නේ? Okay, at home I got in a huge argument with my mom. Right? I got in a huge argument with my mom because she didn't allow me to come. She didn't allow me to hang out. කියලා කියන්නේ නිකන් රස්සියදු ගන්න දුන්නේ අම්මා. Right? Okay, so yeah, at home I got in a huge argument with my brother because he didn't give me his bicycle. At bicycle දුන්නේ නැහැ මිනිහා. පොඩි argument එකක් දාගෙන ආවේ. පොඩි රණ්ඩුවක් දාගෙන ආවේ. Right? බබාලත් එක්ක argument එකක් යන්නේ නැද්ද සමහර වෙලාවට? පොඩි දරුවෝ ඉන්නවා නම් ඕගොල්ලන්ටනේ. So office යනකොට මූණ නිකන් upset වෙලා. What happened? What has happened? Yes, you can say. At home, I got in a huge argument with my son. Why? What happened? He's asking some extra money to go to the class. These days, we are struggling with money. He's asking some extra money. So then, yes. Yeah, okay, likewise. So then we can say, so මොකද්ද argument එකක් එක්ක හිටියා කියලා කියන්නේ I got in an argument. I got in a huge argument කියලා ලොකු එකක් කියන එක. Simply කියනවා I got in an argument with කාත් එක්ක. Okay? At work, at home, at class. Class ගිහලා ගෙදර යනකොට mood upset. අම්මාලා මොකෝ? At class I got in a huge argument with one of my friends. Why? What happened? And with whom? With Sanduni name have we okay, so we'll tell with what? With blah blah blah, right? Because she's asking to go, what else? She's asking my notebooks to carry on to the home. Last week also she asked my notebooks and didn't bring them back. So I said no, I don't give. Anka mata denna bෑ කියලා. ඒකට පොඩි argument එකක් කියලා. Likewise. අපි දන්නවා මේ වචන එකට එකතු කරලා කියන්න තමයි තියෙන්නේ. හැමදෙස්සම ඔයගොල්ලන් ඉංග්‍රීසි ප්‍රැක්ටිස් කරනකොට සිටුේෂන් එකක් ඔලේ හදාගන්න. That's how that we have to practice. දැන් මෙහෙම ඇහුවොත් මෙහෙම කියනවා. අන්න එහෙම වගේ එකක්. Right? ඒතර ආසාවක් තියෙන්න ඕනේ. ඉතින් ඒක කරන්න ආසාවක් නැතුනොත් එහෙම බෑ. So කොහොමද argument එකක් කියන්නේ? I got in a huge argument with someone. Okay? Yes. We have a big deadline coming, so we're all under a lot of pressure. Right, මේක ගොඩක් අයට apply වෙන්නේ නැති නිසා අපි ගොඩක් ඒකට emphasize නොකරමු. We had a big deadline. ඒ කියන්නේ deadline එකක් කියලා කියන්නේ සමහර වෙලාවට නේද? අපි deadlines කරන්නේ මේ දවස්වලකට මේක complete වෙන්න ඕනේ. So we all under a lot of pressure. ලොකු pressure එකක් යට තියෙන කියනක මේක හැමෝටම අයත් වෙන්නේ නැති නිසා අපි ලොකු pressure කරන්නේ නැතුව මේ sentence එක, right? We'll move.
I was working late and I spilled coffee all over some important papers. Okay, මේක වෙනවා සමහරක් වෙලාවට. Yes, I was working late. I was working late and I spilled coffee all over some important papers. Spill කරගන්නවා කියන්නේ හලා ගන්නවා. I spilled coffee all over some important papers. Right? Why you had an argument with your sister? Because she spilled coffee on some important papers. මොකද එයා මගේ coffee එක තේ එකක් කළා මගේ අර quality එක උඩ. මොකද ආගියුමන්ට් එක මොකද ෆයිට් කරන්නේ මොකද ආගියව් කරන්නේ ඔගේ නංගිත් එක්ක අයියත් එක්ක අනියත් එක්ක මෙයත් එක්ක කියලා හොත් එහෙම so as a reason you can say because she spilled coffee, she spilled the whole mug of tea all over my boobs. Right. You can say it, right? I was walking late මේ පරක් වෙලා ඉක්මනින් වැඩ කරගෙන යනකොට and I spilled coffee all over කියලා කියන්නේ පුරාවටම කියන එක right? I spilled coffee all over some important papers. Don't spill it. Halandepa. Don't spill rice all over the floor. Me bima purawatama bath halannepa. Don't spill. Don't ඔකට බත් නම් ඉතින් put කියලා ඉතින් don't put කියලා කියන්න පුළුවන් but ගොඩක් වෙලාවට දියර වර්ග හලා ගන්නවට තමයි අපි කියන්නේ spilled කර ගන්නවා කියලා. Fine, okay? So I spilled coffee. I'm sorry, I spilled coffee all over your important papers. I'm so sorry. සමහරවිට අපි අතින් හැරෙන වෙලාවලුත් වෙන I'm sorry, I spilled coffee all your papers. I'm sorry. Likewise we can say, right? Yes, okay. I spilled all over the words, right? Okay. So hope you're getting some words to your mind, right? Okay. I had to stay really late to finish everything. Yes, this happens, right? I had to stay. Again, I had to stay. Mata inna siddha wuna. I had to stay really late to finish everything. Okkom ivara karala inna mata inna wuna. I had to stay really late to finish everything. Class again, why you're late? Now it's 9 o'clock. The other days you're coming at 7 p.m., right? You're late. Oh, I'm sorry. I had to stay really late to finish everything because I was so late. Because there were so many deadlines coming up. So it was so much pressure. So I had to stay really late to finish everything. I had to stay really late. Or if to finish everything කියන එක අපි මොකක්ද purpose එක කියන්නේ? ඒ කියන්නේ මට සෑහෙන වෙලා ඉන්න උනා ඉවර කරන්නකම්. නැත්තම් finish everything. Then ඔයාලා හිතන්න කොහොල sport practice ගියා. එහෙම නැත්නම් drama practice එකකට ගියා මොනවා හරි එකකට ගියා කියලා. නෝකට පරක් වුණා. So then you can say I had to stay really late to finish everything. That's why I was so late. Likewise you can say I had to stay really late. I had to stay really late. I had to stay really late. Finish everything. To finish everything. Yes, I had to stay really late to finish everything. Pauses නෑ මේ වචන මැද්දේ pauses නෑ හිස්තැන් නෑ එක දිගට කියාගෙන යනවා. I had to stay really late to finish everything. I had to stay really late to finish everything. Then I had to stay really late to finish everything කියලා කිව්වොත් මේ හිත හිතා කතා කරන එක නේ. එතකොට අර naturality කියන එක නැතුව යනවා. I had to stay really late to finish everything. So I'm so fed up. Fed up can yes, okay, right. Oh, I couldn't concentrate and I got frustrated. Okay, so the next one, this happens almost every time when we are frustrated. I couldn't concentrate. Mata bari una concentrate kala කියන්නේ අවධානය දෙන්න බැරි වුණා. I couldn't බැරි වුණා. Past tense වලින් කියන්නේ. I couldn't concentrate and I got frustrated. Frustrate means what? Frustrate කියලා කියන්නේ තරහ ගියා කියන එක වගේ. නිකම් යහනක් වගේ අපි කියන්නේ I couldn't concentrate and I got frustrated. So that was the news yesterday, right? That boy, one of the boy actually, yes, he couldn't concentrate and he got frustrated and he couldn't bear up the things that has gone up. So he couldn't concentrate and he got frustrated, right? Yeah.
He couldn't concentrate. I couldn't concentrate and I got frustrated. The may sentence maybe they'll make it. I couldn't concentrate. I school කියන දේවල් පාඩම් හිටින්නේ නැද්ද? පාඩම් හිටින්නේ නැද්ද? මම මීටින් එකේ හිටියා මට ඔළුවට ගියේ නෑ. මොකද කිව්වේ? I could concentrate actually. What was I telling in the meeting? I couldn't concentrate. මට මේ අවධානය දෙන්න බැරි වුණා. ඒකට මොනවද මීටින් එකේ කිව්වේ? Yes. Okay. I got frustrated. මට තරහ ගියා කියන එකට yes. I got frustrated. තරහ ගියාමත් නෙමෙයි නිකන් අර නිකන් ගොඩක් තරහ ගියා වගේ නිකන් අර ඉවස ගන්න බැරි තරම්. For that one we call I got frustrated. Okay? Yes. On the way home, I missed the last train. Okay, so here in the UK also have this type of trains, right? On the way home, ගෙදර එන අතර මැද නේද? ගෙදර එනකොට කියලා කියන්නේ අපි කොහොමද? On the way home. On the way home, I missed the last train. I missed the last bus. On the way home, I missed the last bus. I had to stay in the office to finish everything, and I couldn't concentrate and I got frustrated there. So after all, actually, on the way home, I missed the last train. On the way home, I missed the last train. On the way home, I missed the last bus. Okay, right. I hope you're just catching up these lines, right? Just keep in the mind, because at the end, we are going to do a small activity. For that, you need these type of sentences. ඒකට ඔයගලන්ට ඕනේ මේක වගේ sentences. ඒ නිසා ටිකක් මතක තියාගන්න ඕනේ. Okay? Right. On the way home, I missed last train. ගෙදර එනකොට අයියෝ last train එකත් මග යනවා. නැත්නම් last bus එකත්. On the way home, I missed my bus. On the way home. Right? I couldn't find my keys. I couldn't find my keys. I couldn't. බැරි වුණා කියලා කියන එකට අපි කියන I couldn't find my keys. මට බැරි වුණා යම් කිසි දෙයක් ගන්න. I couldn't complete my assignment. I couldn't pass my exam. I couldn't find my keys. I couldn't on the switch on my room. I couldn't make dinner. I couldn't make dinner. මට dinner එක හදාන්න බැරි වුණා. I couldn't read that book. I couldn't complete my novel. I couldn't. මට බැරි වුණා කියලා කියන්නේ කොහොමද? Couldn't. I couldn't find my keys. Right. Tell me something you couldn't do. What බැරි වුණ දෙයක් කියන්න බෑ ටක් ගාලා. This is easy, right? This is easy. Easy peasy. Right? මට බැරි වුණා යම් කිසි දෙයක් කරන්න. කියන්න බෑ ඕගොල්ලන්ට බැරි වුණ දෙයක්. Now I'm asking your everyday. I mean like ඕගොල්ලන්ගේ experience කියන්නේ කියන්නේ බොරු නෙමෙයි. Then සමහර දේවල් කියන්න තියෙන්නේ. I couldn't bring my important things when I come here. Just I realized what the heck I was doing there. Right? ගොඩාක් important දේවල් මන් දාලා ඇවිල්ලා සමහර clothes, සමහර cosmetics, even some small things. So I couldn't bring all my stuff here because of this what is this? Because of this weight limit. Yeah. So I couldn't help it. I couldn't get all my important stuff to here. That's my one. Yeah, what about yours? ඔයගොල්ලන්ට කරන්න බැරි වුණ දෙයක් කියන්න බලන්න. Yes, Miss Gayani? Yeah, Sandhani, yes. I couldn't find my hairband. Yeah, okay, good. Yeah. Yes, Sandhani. I couldn't switch off iron. Please see it. Okay, I couldn't switch off the iron when I go out. Yes, something bad happens then. Yes, yes, Miss Gayani or Ruberu? I couldn't attend my clinical practice. Very good. Yes, and then yes, Gayani? What a better answer there. Simply say. I couldn't watch teledrama because my class. Because of the class, I can watch it. So you can watch it from YouTube, right? Don't miss it. Okay, fine. Very good. Yes. Now you know how to tell it. But don't forget this one, right? අමතක වෙන එකයි වෙන්නේ අපිට.
ක්ලාස් එකේ කියලා දුන්නක කියන විදිය මට මතක නෑනේ දැන් මගේ එකක් තමයි ඊළඟට විරුද්ධ වෙන්නේ ඒ නිසා අමතක කරන්න බෑ මට මොකක් හරි කරන්න බැරි වුණා කියලා කියන්න මේමයි කියලා okay don't forget right I was locked out. I was locked out ඒ කියන්නේ මට එළියේ ඉන්න සිද්ධ වුණා I was locked out I couldn't find my keys I was locked out even I can't touch my face with my own fingers even that much here it's so much cool I mean the temperature I finally got home and saw my flatmate had eaten my leftovers. okay so normally actually these people live in apartments with some roommates right they are sharing some houses so this is a kind of that I finally got home and saw that my flatmate had eaten my leftovers කියලා කියන්නේ ඉතුරු වෙච්ච දේවල් කියන එක මගේ ඉතුරු වෙච්ච ඒවා flatmate එක මම flat එක බෙදා ගන්න මගේ mate ඉන්නේ classmate කියනවා වගේ flatmate කියනවා අපි flatmate මොකද මූ කාලා okay I finally got home and saw that my brother had eaten my leftovers man තියලා තිබ්බ ඔක්කොම ටික මූ මල්ලි නැත්තම් අයියා කාලා okay right that was nothing to eat for dinner එක යටින් පේන ඔයගලන්ට Nothing to eat for dinner. There was nothing to eat for dinner and it was too late to buy anything කන්න දෙයක් තිබෙත් නෑ අරගෙන යන්න අරගෙන එන්න පරක්කු වැඩි it was too late to buy anything it was too late මොනවා හරි දෙයක් කරන්න ඉතාමත් පරක්කුයි දැන් අපි කියන it was too late to buy anything it was too late to speak about this it was too late ගොඩක් පරක්කුයි දැන් පරක්කු වැඩි කියන එක වගේ it was too late to watch television now it was too late to go out to dinner right it is yeah it was too දැන් නම් it is කියන එක it was කියලා කියන්නේ මෙයා දැන් yesterday ගැන කතා කරන්නේ now at this moment පරක්කු වැඩි අපෝ දැන් නම් පරක්කු වැඩි එළියට යන්නේ it is too late to go out for a dinner now it's 9 o'clock right no it's not 9 o'clock fine okay so that's how we are saying this one I finally got home and saw that my flatmate had eaten my leftovers even you can just catch up the words leftovers ඉතුරු වෙච්ච කෑම where's his leftovers I couldn't find them but බැරි වුණා මගේ leftovers එක හොයාගන්න කොහෙවා right yes And it was too late to buy anything. Finally, to cap it all I dropped my phone down the toilet to cap it all කියලා කියන්නේ අන්තිමට දැන් මේක මාර worst day එකන්නේ මාරම worst day වන්න වෙලා තියෙන දැන් cap it all කියලා කියන්නේ මේ negatives දේවල් ඔක්කොම වෙලා අන්තිමට වෙච්ච නරකම දේ finally to cap it all I dropped my phone down I dropped my phone down the toilet capital, I dropped my phone down the toilet. To cap it all is a phrase to introduce the last bad thing in a list of bad things. It means something like even worse. That's our bad day. What about you? all right so that was his one right so now I'm going to give you a chance for you to talk about one of your experience even one ඕගොල්ලන්ගේ නරකම දවසක් ගැන දැන් මෙතන series of දේවල් කියවනේ උදේ නැගිටිනකොට උදේ නින්ද ගියේ නෑ ඊට පස්සේ alarm එක ඇහුන්නේ නෑ නැගිටිද්දි පරක්කු වුණා traffic එකට අහු වුණා වාහනේ කැඩුණා arguments ගියා ඊට පස්සේ pressure එක නිසා frustrated drive වෙලා වැඩ කරන්න වුණා ඊට පස්සේ එනකොට රෑ ට්‍රේන් එක බස් එක මිස් වුණා ඊට පස්සේ ගෙදර එනකොට අනිත් එක ඔක්කොම දේවල් ටික කන්න දෙයක්වත් නැහැ අන්තිමට ෆෝන් එකක් টয়ලට් එකට වැන්න ඕක තමයි දැන් ඔන්න මෙයා කියපු එයාගේ worst day එක right දැන් ඕගොල්ලන්ටත් උම දේවල් වෙලා ඇතිනේ yes වෙලා තියෙනවනේ yes okay so now I want to hear your story සමහර වෙලාවට මේ ඔයාලා කියන හැම දෙයක් ඕගොල්ලන්ට දැන් මෙතන වෙලා තියෙන දේවල් තියෙනවානේ හැම දෙයක්ම වෙලා නැතුවදී සමහර වෙලාවල දේවල් දෙක තුනක් ඕගොල්ලන්ට වෙලා ඇති right දැන් මට ඕනේ ඕක බැරි වුණා okay right මම කියන ගමන්ම okay
Here the next mandana mena මේක එකක් අනිත් එකත් එක්කම දානනේ. Yeah, this was the other one. Right, එතකොට ඕගොල්ලන්ගේ ස්ටෝරි එක මට ඕනේ. මොකක්ද? ඔයාලා ඕකෙන් දෙක තුනක් අරගෙන පොඩක් එඩිට් කරලා මොකද කරන්න ඕනේ? ඕගොල්ලන්ගේ worst day experience එක මගෙත් එක්ක share කරන්න ඕනේ. Right? එතකොට ඔයගොල්ලන්ට past tense වලින්ම කියන්න පුළුවන්. දැන් ඔයගොල්ලන්ට වෙච්ච දෙයක් නේ ඕන මගෙත් එක්ක කියන්නේ. Right? Okay. So you have to tell what was your experience. එතකොට ඔයගොල්ලන් start කරනකොට right. So I'm going to මෙයා පටන් ගන්නකොට මුලින් කිව්වා. Yesterday was the worst day was yesterday කියලා. Right? දැන් ඊයේ ගැන තමයි මෙයා කතා කරන්නේ. එතකොට ඔයාලා කතා කරන්න දවස ගැන කියන්න ඕනේ. So I'm going to talk about the worst day I spent. Worst day. I'm going to talk about the worst day. Right? I'm going to talk about the worst day that I had on last week. Last week වල තිබ්බ එක තමයි මේ කියන එක. Okay? Right. Okay. Just the last one. Okay. ගන්න okay. Wait.
Okay, then I'll stop sharing. Right. I hope that you are making your speech. ලියන්න නැතුව නිකන් හිතලා එකපාරක් කතා කරන්න ඕගොල්ලන්. එතකොට ඕගොල්ලන්ට හුරු වෙනවා කතා කරන්න. හරි? අර ලියලා කතා කරන්න නම් තමයි ටිකක් බැරි වෙන්නේ. Okay. ඊට පස්සේ ඕගොල්ලන්ට ඕවගෙන් සිද්ධ වෙලා තියෙන දේවල් දෙක තුනක් එකතු කරගෙන you have to say as it your own experience. That's what you have to do. It's our final activity to do from this one, right?
Right. If you're ready, I'm here. How the last thing to express the views about your worst day. Right. Okay. So I'll begin with Roberto. Yes. Tell me a bit about your worst day. I had worst day on today. Your worst day was today, right? I overslept because I missed my alarm, and I late only 2 minutes. My bus missed. I had to wait for 15 minutes for next bus. I get next bus, but bus was come slowly. Okay, it was so slow. Then I got in a huge argument with my bus conductor because he didn't give my balance. okay. I given money with 5 rupees coins, but he didn't give balance. I had to stay for get a balance. Okay, very good. Yes. Yeah, then what happened then? That's all. Wow, that was marvelous, right? Nilmini, Mr. Barrow. Yes, very good. Yeah, it was the day, right? Okay. So what about Sanduni? I talked about last Monday and it was worst day. Through my alarm, I too late wake up. Not only it, no water came in tap. I got frustrated. While I went to work, our bus broke down. I had to wait for a quarter an hour for next bus. And wait for work. I had to stay really late to finish everything. I couldn't concentrate anything and do my work correctly. Finally capped it all, I lost my phone. I found it anywhere, but I couldn't find it. Very good. Wow. Good explanation. Right. Very nice. Right. Sandharoni? I talk about my worst day in last Monday. I was tossing and turning all night because I had a severe headache. I didn't sleep well. I missed my alarm. I got up and 1 hour late, so I couldn't prepare to meal. I got in an argument with my husband because he didn't wake up me. Then on the way duty, my bike broke down. I had to wait a half an hour for another bus, so I was late for work. I had to stay I had to stay an hour to came another officer to give a vote. On the way my home, I missed the last bus. Finally, to cap it all, the house is closed. My house ගෙදර දොර වහලා තිබුණා කියනකොට කොහොමද ගෙදර කවුරුත් I was lockout. Yeah, I was lockout. Oh, I was lockout. Nobody in there. Nobody was there. Wow, what a worst day actually. Yes, you explained very well, Miss, right? Yes, it was well explained. So, very nice. Okay. Okay, Miss Gayani, Nadesha, it's your chance. Yes. I am going to talk about the worst day in my last year. It was a school day. I missed my alarm and I overslept. I slept horribly at the morning time.
I was tossing and turning all night. I was late to go to the school because on the way to school the traffic was awful. Then the bus broke down. I had to wait for an hour for another bus. I was studying late and I spilled my water bottle all over some important books. I had to stay really late to finish everything. I came to home during heavy rain. That's all, I guess. Very nice, right? I have to say this one frankly. I'm so happy about you four, right? Yes, I'm so happy. I really feel so happy because you guys speak very well here in this activity, and I don't know, මට හිතන ඔයගොල්ලෝ ඇත්තටම හිතලා කතා කරේ කියලා කොළ බලාගෙන නෙවෙයි කතා කරේ කියලා, that much it was so good. So by comparing the first day and this day, I feel so happy. I don't know whether you all also feel the same happy, right? Because now you guys can tell something in English, right? Yeah, very nice. It's very happy for you, right? Okay, so that's all about it. Right. එතකොට ওই ටික අපිට තිබ්බනම් අපිට වෙච්ච නරකම දේවල් ටික කියා ගන්න පුළුවන්. Yes, Roberto. විනාඩි දෙකෙන් බස් එක මිස් වුනේ කියලා කියන්නේ කොහොමද මිස්? I missed the bus. විනාඩි දෙකෙන් කියලා කියනකොට I missed the bus from 2 minutes. Yes, from කියන එක තමයි අපිට use කරන්න වෙන්නේ. I missed the bus from 2 minutes. Thank you. Okay, got it. Right. So, very nice. අන්න එහෙම තමයි වෙන්න ඕන. ඔයගොල්ලන්ට කියා ගන්න ඕන දේවල් අපි මොනවාරි කියන්න try කරනකොට තමයි අපිට තේරෙන්නේ. There are people who are going here and there. I mean, like, do I can hear better? Yes, I can hear. So, when I'm speaking in English, they all can understand what I'm saying. Right? එතකොට තමයි අපිට සිංහලට බහින්නේ. Right? Right. Okay. ඔයගොල්ලෝ මොනවාරි කියන්න try කරනකොට තමයි අපිට තේරෙන්නේ අම්මටද මේක කියා ගන්න බෑනේ මට කියලා. නේද? එතකොට අන්න questions එනවා අපිට මේක කියන්නේ කොහොමද කියලා අහන්න ඕනේ. right? එතකොට පොඩි ආසාවක් එනවා. නේද? දැන් ඔයාලට ඔන්න දැන් අද කතා කරානේ වචන ටිකක් දැන් හැමෝම කතා කරා හොඳට. එතකොට ඔයගොල්ලන්ට මොකක්ද දෙන්නේ? Yes, you feel some interest. නේ අපි චුට්ටක් කරන් යනකොට තමයි අපිට ආසාවක් එන්නේ. Yes, I have to go forward. තව චුට්ටක් පුළුවන් වෙනකන්. දැන් ඕක මිස් කරගන්න එපා. දැන් ඔයාලට පුළුවන්. ඔයගොල්ලෝ track එකේ ඉන්නේ. You are in the track. So then you can speak well. Okay? Right. That's it about the bad things, right? So now, actually, when we are talking, ගොඩක් වෙලාවට ඉංග්‍රීසි කතා කරනකොට අපි idioms පාවිච්චි කරමු. මම හිතන්නේ මීට කලින් ඔයගොල්ලන්ට idioms දීලා ඇති. but මම හිතුවා පාවිච්චි කරනම idioms දෙක තුනක් පාඩම් කරගත්තොත් හොඳයි කියලා. right? ගොඩක් වෙලාවට මේව පාවිච්චි කරනවා. right. I'm going to share. Share screen කරත් එහෙම නෑ share screen කරන්න නැතුව මම කියන්නම්. හරි? එතකොට මම කියනකොට ඕගොල්ලන්ට ටිකක් ඊට වඩා පැහැදිලි වෙයි කියලා මම හිතනවා. Wait for a second, right? Right. සාමාන්‍යයෙන් මෙන්න මෙහෙම idiom එකක් තියෙනවා. මොකක්ද දන්නවද? දැන් අපි සාමාන්‍යයෙන් කෙනෙක් exam එකකට යනකොට මොනවා හරි දෙයකට යනකොට අපි අර wish කරනවානේ. කොහොමද සාමාන්‍යයෙන් අපි කෙනෙක් මොනවා හරි දෙයක් කරන්න යනකොට wish කරන්නේ මොනවා කියලාද? ගොඩක් වෙලාවට congratulations කියලා කියන්නේ උනාට පස්සේනේ වැඩේ pass වෙලා ඉවර නම් උනාට පස්සේ result එක හොඳයි නම් තමයි congratulate කරන්නේ. හැබැයි යා යන්න කලින් අපි මොකද්ද කියන්නේ? good luck. good luck. කියනවානේ? yes. හරි good luck කියලා කියනවා. ඔන්න ඔය good luck කියන එක වෙනුවට කියන්න පුළුවන් idiom එකක් තියෙනවා. right? කියන්න පුළුවන් idiom එකක් තියෙනවා. ඒකට කියනවා අපි right. මෙන්න මේක. මොකද break a leg. කකුලක් පඩන්න කියලා වගේ එකක් කියන්නේ නේ. break B R E A K break a leg. දන්නෝ දනිති. ඒ කියන්නේ ඔයා මේක කියන මේ sentence එක කියන මනුස්සයා ඉංග්‍රීසි දන්න කෙනෙක් නම් එයා දන්නවා මෙයා කිව්වේ good luck කියන එක. break a leg. මේ හොඳ ගමනකට යනකොට මොකද ඔය තමස කිව්වේ කතාව කියලා ගහ ගන්න වගේ આવොත් එහෙම that person doesn't know English well. So break a leg කියලා කියන්නේ. break a leg. You're going. So
imagine karanko, yes, one of your friend is going to participate for an exam. So, and over the phone, that person is saying, okay, so I'm going to hang out. I'm going to keep the phone, right? I'm going to hang out, right? Right. Okay. So I'm just, yeah, because I need to sleep well because tomorrow is my final exam. Oh, really? The other one. Yes. Oh, really? Okay. So yeah. Break a leg then. Bye bye. Break a leg then. Break a leg. एक sentence එක විතරයි කියන්නේ. ඒක වෙන මොනවත් එකකට mix කරන්නේ නැහැ. Good luck. Good luck කියන තේරුමමයි ඒකේ තියෙන්නේ. මොකද්ද? Break a leg. ඔන්න මතක තියාගන්න. Break a leg. සමහර වෙලාවට අපි කියනවා it's a piece of cake කියලා නේ. ඒකත් idiom එකක්. Piece of cake. අම්මට සිරි exam එක it was easy. more lazy කියලා කියනකොට it was a piece of cake. Piece of cake කියලා කියන. Wow, the exam was, yeah, nothing to be worried about the exam because the paper was piece of cake. Piece of cake කියන එක තනියම කියන්න වෙලාවල් අඩුයි. ගොඩක් වෙලාවට අපි ඒක වෙන sentence එකකට දානවා. ඒ කියන්නේ it was ඒක. It was a piece of cake. The paper was piece of cake. Boss මට වැඩක් දුන්න project එකක් දුන්න handle කරන්න, but first of all I thought that it's so terrible නේද? ඒක නිකන් අමාරු වෙයි. I thought that it would be difficult. මං හිතුවා ඒක අමාරු වෙයි කියලා. I thought it would be difficult, but actually now I realize it was a piece of cake. දැන් තමයි මට තේරෙන්නේ ඒක මාර ලේසි වැඩක් කියලා. It was a piece of cake. Piece of cake. ඔන්න දෙකක් ඉගෙන ගත්තා. මොකද්ද? Break a leg. හකුලක් හදන්න කියන එක. Right? Good luck. Break a leg ඊළඟට piece of cake කියන එක. ඊට පස්සේ දැන් හිතන්නකෝ අපි ගොඩාක් මහන්සි වෙලා වැඩ කරන දවස් තියෙනවා. උදේ ඉඳලා අපි දැන් පාඩම් කරන කෙනෙක් නම් උදේ ඉඳලා පාඩම් කරනවා. උදේ පාන්දර 4ට විතර නැගිටලා පාඩම් කරනවා. හරි? දැන් අම්මා කියනවා තව ටිකක් පාඩම් කරන්න කියලා. මේ රෑ 9ක් පහුවෙලා. දැන් උදේ 4 ඉඳලා පටන් ගත්ත එක. නේ? සෑහෙනවා පාඩම් කරලා නේද මහන්සි. Okay, so mom, I'm so tired. So let's call it a day. Let's call it a day. මොකද කිව්වේ let's call it a day කියලා කියන්නේ මගින් නවත්තන ඔයා. ඒ කියන්නේ වැඩක් කරගෙන අවිලා ඔයාට too tired නම් ඔයා මගින් නවත්තලා let's call it a day. අපි ඒකට දවසක් කරා කියලා හිතමුකෝ. අන්න ඒ වගේ අර්ථකින් වගේ let's call it a day. ඔයා වැඩ කරන කෙනෙක් නම් නිකන් දැන් දේ 8ට ඉඳලා පවස 5 වෙනකම්ම වැඩ කරගෙන යනවා. but 3 විතර වෙනකොට ටිකක් මහන්සි. නිකන් short leave එකක් වගේ ගන්න idea එකකුත් එනවා. Oh my god, I'm so exhausted. So let's call it a day. I'm going to take my off. Right? Let's call it a day. ඒක idiom එකක්. ඒ කියන්නේ මොකද්ද? දැන් ඇති. දැන් වැඩ කරා ඇති. අන්න ඒ වගේ idea එකක්. දැන් ඇති. ඒ කියන්නේ ගොඩාක් මහන්සි වෙලා ඔයා වැඩ කරා. දැන් ඇති. තව බෑ. Let's call it a day. ඔන්න මතකද? ඔන්න අපෝ මම කියන මොකද්ද මුල්ම එක? මොකද්ද? Good luck කියනවා වෙනකොට we can say break a leg. Yeah, break a leg. Right? ඊට පස්සේ oh my god, the paper was, yeah, it was a piece of cake. It was a piece of cake. එක cake කැලක් piece of cake. ඊට පස්සේ let's call it a day. I'm too tired and yeah, let's call it a day. තුනයි. හරිද? Right. ඔන්න තුනක් අපි ඉගෙන ගත්තා. දැන් ওই තුන අපෝ අමතක කරන්න බෑ. Okay? And then තව easy එකක් okay, the next one. අපි මහන්සි වෙලා වැඩ කරොත් තමයි මොනවා හරි දෙයක් අපිට ලබා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. එතකොට අපිට කියන්න පුළුවන් මෙන්න මෙහෙම. මොකද්ද? No pain, no gain. මොකද්ද? No pain, PAIN. Cold, cold, CALLED, cold, let's cold. අපි කියමු කියන එකයි. cold, CALLED, cold. කතා කරා කියන්නේ අපි කියන්නේ. Let's cold it a day. Let's call it a day. Right? Call it a day. Call it a day. Right. දැන් මම කියමුකද්ද මහන්සි වෙන්න නැතුව වැඩක් කරන්න බෑනේ. මහන්සි වුණොත් තමයි ඒකට හරියන ප්‍රතිඵලයක් ලබන්නේ. So no pain, no gain. Pain එකක් නැතුව යම් කිසි දෙයක් ලබා ගන්න බෑ කියන අර්ථයෙන් කියන්න පුළුවන්. No pain, no gain. Oh my god, do I have to do all this stuff to get ready for my exam? No,
of course, why not? No pain, no gain. වැඩ කරොත් තමයි ඔයාලට දෙයක් ලබා ගන්න පුළුවන්. අපි කියන්නේ if you work hard only you will get past the exam කියලා. අන්න එහෙම කියන්නේ නැතුව no pain, no gain. කියලා කෙටියෙන් කියන්න පුළුවන්. ඔයගොල්ලෝ මොන හරි කවුරුහරි මහන්සි වෙලා වැඩ කරනකොට අම්මෝ බෑ කියලා කියනකොට ඔයගලන්ට යාළුවා මොටිවේට් කරනවා වගේ no pain, no gain. කියලා කියන්න පුළුවන්. right. අතකට ආපහු ඕනාපහු මම මුලින් කියනවා. First one was what? Break a leg, piece of cake. Yeah, call it a day. No pain, no gain. 4. Right? හතරම මතකයිනේ? Right. Yes. And also, yes, we'll move on to the next. Another one. Yes. Okay. So, මේක ඔයගොල්ලන් සමහර වෙලාවට ෆිල්ම්ස් වල එහෙම ගොඩක් වෙලාවට ඇහිලා තියෙයි. ගොඩක් අපේ රටේ නම් ගොඩක් මේක කියන අඩුයි. Right. දැන් හිතන්නකෝ ඔයගොල්ලන් ගාවට කෙනෙක් ඇවිල්ලා අහනවා, "Shall we go out for a dinner?" I'm sorry, I'm under the weather. I'm under the weather. මොකක්ද යුවේ? මොකක්ද બોලේ? Right? මොකද? I'm sorry, I'm under the weather. So let's get a rain check. Let's rain check. ඔන්න මම දෙකක් කියලා දුන්නා. හරි? Right? Rain check කියලා කියන්නේ idiom එකක්. Right? ඉතින් පළවෙනෙක් කියලා දීලා ඉන්නම් මොකද මම කිව්වේ? So එක්කෙනෙක් ඇවිල්ලා මෙහෙම අහනවා. මොකක්ද අහන්නේ? Shall we go out for a dinner? I'm sorry, I'm under the weather. So let's get rain checked. පළවෙනිට මම කිව්වේ I'm under weather. I'm under the weather කියලා. Under the weather කියලා කියන්නේ මට සනීප නැහැ කියලා. වහිනවා කියලා එහෙම නෙමෙයි. Weather W මොකද්ද? Spellings මොනවද දන්නවද? Weather කියන්නේ WEATHER. Under the weather, sick, සනීප නැහැ කියලා කියන්නේ. Under the weather. Okay, you got it? But the සනීප නැහැ, I'm under the weather today. So කාටද කියන්න ඕන වරද ඉංග්‍රීසි වලින් මට සනීප නැහැ නිසාද එන්න වෙන්නේ නැහැ කියලා. I'm so sorry to tell you guys, I'll not be able to come today because I'm under the weather. Under the weather, WEATHER. Under the weather means you're sick or සනීප නැහැ. Right? Under the weather. Under the weather. I'm under the weather. I'm so sorry. I'll not be able to come today because I'm under the weather. So let's get rain check. Rain check. RAIN. Rain. වහිනවා කියන එක rain check. CHECK. Rain check කරනවා කියලා කියන්නේ අද බෑ වෙන දවසක කරමු කියන එකට. Rain check. That's another idiom. මොම තමයි මිනිස්සු කතා කරන්නේ native speakers ලා. දැන් නැත්තම් මෙලෝ හසරත් තියෙන rain check. Rain check කියන්නේ කොහොමද? වැස්ස බලලා එන්නම්. එහෙම එකක් දෝ කියලා අපිට සමාන වෙලාවට හිතෙන්න පුළුවන් අපි දන්නේ නැත්තම් නේ rain check කියලා කියන්නේ අපි මේක postpone කරමු. අද බෑ මේ හේතුව නිසා වෙන දවසකට postpone කරගමු. හරි? Right? So what I was මොකද මම කිව්වේ කාලේ? I'm sorry. I'm unable to come to the party today because I'm under the weather. So let's get rain checked. Let's get rain checked. Okay? Right. පහක් නෙවෙයි දැන් ඔන්න හයක් මේ ගැන ගත්තා idiomatic expressions, right? ඔන්න මොකක්ද? අපව උලින්ද මතක කරගමු. The first one was break a leg. Next one was what? අනිත් එක මොකක්ද? Yeah, it was a piece of cake. The paper, yeah, it was a piece of cake, right? So I don't have to worry about the next day because now if you're just very what is this? එක subject එකකට ගොඩාක් දක්ෂ නැහැ. If you're clever at one subject, so you don't have to study for that day, right? Normally we study before the day. කලින් දවසේ පාඩම් කරන්න. So then we can say I don't want to study today because why? The paper, yeah, max will be a piece of cake for me. So I then just chill out. Okay, piece of cake. ඊට පස්සේ let's call it a day. I'm so exhausted. So let's call it a day. Other day. Yeah. ඊට පස්සේ it was because yes, I can't participate for no, I don't like to go out for a dinner because I'm under the weather. So let's rain check. Right on a හයක් ඉගෙන ගත්ත idioms. Okay, so add කරන්න ඕවත් ඔයගොල්ලන්ගේ කතාවට මොකද කරන්න ඕනේ? add කරන්න ඕනේ. Right. ඔකත් එක්ක මම ඔයගොල්ලන්ට තව චූටි දෙයක් කියලා දෙන්න යනවා. ගොඩාක් idioms ඉගෙන ගත්තා මතකෙට ඉන්නේ අපිට. දැන් මම හිතනවා ওই ටික පාඩම් ඔයගොල්ලන්ට. දැන්ටමත් පාඩම් නේ?
දැන්ටමත් පාඩම්. ඒ නිසා ඒක අමතක කරන්න එපා. මොකද දැන් අපි ආපහු හම්බෙන්න තව සතියක් ඉන්නේ. එතකොට ඔක්කොම අමතක වෙලා අලුත්ම ළමයෙක් විදියට ක්ලාස් එකට ආවම we can't do it. Okay? Right. Wait for a second. I'm going to just share another small thing so that will be helpful again. Yeah, what was it actually? Uh-oh. Yes. Yes, this one. Right. ඊළඟට අපි කියන්නලා දෙන්න යන්නේ making suggestions. ඒ කියන්නේ යෝජනාවක් කාට හරි කරන්නේ කොහොමද? සමහර වෙලාවට යෝජනාවක් කවුරු හරි ගෙනාවොත් දැන් shall we go on a trip? Shall we go out for a dinner? ඒක යෝජනාවක් suggestion එකක්. යෝජනාවක් කරන්නේ කොහොමද? කරන්න ඕන සමහර විදි තියෙනවා. හරි? අන්නේ විදි මොනවද? ඒවා accept කරන විදි මොනවද? ඒවට sorry කියලා හිතරි දෙන්න නැති විදියට අයින් කරලා දාන්න එක හොඳ නැත්නම් අපි කියනවා reject කරනවා කියලා. reject කරන්නේ කොහොමද කියන එකයි බලන්න යන්නේ. Right? So, okay, I'm going to share the screen. Here. There's a bold guy. So, let's get. Politely. Making suggestions is useful for your everyday English conversation. In social situations, being able to make, accept, and reject suggestions politely is important. To see more free English lessons, visit our website, oxfordonlineenglish.com. You can also book English classes with our fully qualified. Start by seeing different ways to make and accept suggestions in English. Okay, right. Then we're going to learn how to make and accept suggestions. Suggestions කරන්නේ කොහොමද? ඒවා accept කරන්නේ කොහොමද කියලා. Okay? Right. Follow. Let's listen to two friends talking together. As you listen, think about two questions. 1. What language is used to make suggestions? Okay, right. දැන් ඔන්න මේ දෙන කතා කරන්න යන්න. එතකොට අපිට තියෙනවා question එක. What language is used to make suggestions? Suggestions කරනකොට යෝජනාවක් කරනකොට කොහොමද අපි language එක හසුරවන්නේ කියන එක පොඩක් examine කරන්න ඕනේ ඕගොල්ලන්. ඊළඟට 2. What language is used to accept suggestions? ඒවා accept කරනකොට කොහොමද අපි කරන්න ඕනේ කියලා. දැන් ඔන්න පොඩක් note කරන්න බලන්න. Ready? Let's listen to the dialogue. It's a lovely day. Why don't we go out somewhere? Sure, why not? How about going for a walk? Maybe along the river? Sounds great. Shall we stop somewhere for some lunch? That's a good idea. Let's try that new restaurant by the park. Great, I'm in. Could you hear all the different Okay, සාමාන්‍යයෙන් අපි මොනවාරි යෝජනාවකට කැමැත්ත ප්‍රකාශ කරනකොට හරිම short and sweet තමයි කියන්නේ. Sounds great. I'm in. Okay. Let's do it. Sounds great. වගේ ideas වලින් තමයි accept කරේ. එතකොට questions අහනකොට මුලට මොනවාද words පාවිච්චි කරේ? shall කියන word එක තමයි පාවිච්චි කරේ ගොඩක් කරාට. Shall we? Right. Okay. So we'll look at some ways to make and accept suggestions? Let's look together. Why don't we go out for somewhere? Why don't we? අයින් අපි එළියට යන්නේ. So අපිට කියනවා අද මාර ලස්සන දවසක් නේ. It's a wonderful day. It's a very beautiful day today. So why don't we go out somewhere? අයින් අපි කොහේ හරි එළියට යන්නේ නැත්te. අයින් අපි මොනවා හරි දෙයක් කරන්නේ නැත්te. අද මාර ලස්සන දවසක් නේ. අයින් අපි එළියට යන්නේ නැත්te. එහෙම කියලා අපි අහනවා නේද? In Sinhala, yes, we call it like that. So ඒක තමයි මුලින්ම දෙන්නේ. Why don't we go out somewhere? Why don't we? Why don't we? දැන් අපිනේ යෝජනාවක් කරනවා කියලා කියන්නේ එක්කෙනෙකුට වඩා කට්ටියක් ඉන්නවා කියන එක. ඒතකොට ගොඩක් වෙලාවට why don't we තමයි පාවිච්චි කරන්නේ. එතකොට go out for somewhere. ඒක තමයි suggestion එක. දැන් ඕනක වෙනුවට ඕන තරම් දේවල් මෙතන පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. නැත්නම් why don't we order some pizza? අයිය අපි pizza order කරන්න නැතුව. ඉන්නේ. අයිය අපි pizza order කරන්නේ. See, it's so cold out there. So why don't we just order some pizza? Right? Why don't we go? Why don't we sleep? Why don't we sleep? Why don't we watch a movie? Right? How about going for a walk? Shall we stop somewhere for some lunch? Let's try that new restaurant by the park.
So මේ තියෙන්නේ suggestions කරනකොට යෝජනාවක් කරනකොට එහෙම කරන්න පුළුවන් විදි කීයක්ද? 4ක්. Right? අපි චුට්ටක් මේක note down ඔගොල්ලෝ කරගන්න එකන්. I'll switch on my light and camera because it seems too dark. Even the time is 4:15. Right? Just wait. Okay, I'm back. I'm just waiting till you are noting down these 4 ways of suggesting. Okay. And then work practice. Fine? Right. Okay. So these are 4 methods of what? Just suggesting something for another person. කෙනෙක්ට යම් කිසි දෙයක් කරමුද කියලා අහන වෙදී. Okay? Right. How about going for a walk? Shall we stop somewhere for lunch? අපි කොහෙද නැවතිලා කෑම කාලේ යන්දානේ. Shall we stop somewhere for lunch? Let's try that new restaurant by the park. ලොතෙන් දාලා park එක ගාව restaurant එකෙන් පොඩක් කාලා බලමුද අපි. Let's try. Try කරලා බලමුද? Let's try. Yeah. Okay, let's try that new what is this? New textile. අලුතෙන් අර කඩයක් ඇඳුම් කඩයක් දාලා දෙන්න පොඩ්ඩක් try කරලා බලමුද. By the park කියලා කියන්නේ park එක ගාව තියෙන කියලා. Right? Park එක ළඟ, by the park, by the river, by the bus stand. Bus stand එක ළඟ තියෙන. එහෙම. හරි? Right? හරි. මම හිතනවා ඔක ඔයගොල්ලන්ට තේරුණා කියලා and we'll move on to the next.
One of these phrases has a different structure to the other three. Do you know which one? How about is different because you use it with a verb plus ing. The other three were all followed by infinitive verbs. How about going for a walk? How about having something new? ක්‍රියාපදයට ing අනිත් හැම එකකම ක්‍රියාපදයට ing එන්නේ නැහැ. දෙවෙනි එකට විතරයි. How about going for a walk? How about going for a trip? How about eating a new food? Right? අන්න එහෙම. Okay? Yes. Without to. Let's practice. Complete these suggestions with your own ideas. Pay attention to the verb form. It's a beautiful day. අද ලස්සන දවසක්. Let's කිව්වට පස්සේ මොන වගේ දෙයක් අපිට කියන්න පුළුවන්? I'm hungry. මට බඩගිනි. How about මොකක්ද අපිට කියන්න පුළුවන්? I'm free this morning. මං උදේවරු free. Why don't we? There's a movie on Channel 4. Channel 4 එකේ movie එකක් යනවා. Shall we? කොහොමද ඊටු ටික කියන්නේ කියලා අපෙන් අහනවා. Okay? Right. And he's going to complete that. Just will watch it. Okay? What suggestions did you make? Of course, there are many possible answers. Here are some examples. It's a beautiful day. Let's go to the beach. I'm hungry. How about going out for a pizza? Pizza. I'm free this morning. Why don't we go to the market? Why don't we go to the market? There's a movie on Channel 4. Shall we watch it? Shall we watch it? Were your suggestions the same as mine? Now, let's see phrases you can use to accept a suggestion. Yeah, accept In the dialogue you heard. මේව තමයි අර අපිට කලින් dialogue එකේ තිබ්බේ. Sure, why not? Sounds great. Nilmini, that's a good idea. Great. I mean, කියලා ඔයගොල්ලන්ට කවුරු හරි suggestion එකක් කරොත් ඔයාලා ඒකට කැමති නම් මෙන්න මේ words වලින් මෙන්න මේ phrases වලින් ඔයාලා ඒකට කැමතියි කියලා කියන්න පුළුවන්. Shall we go out for a dinner? Sounds great. නැත්නම් sure, why not? කියලා කියන්න පුළුවන්. Right? I've heard that they have opened a new restaurant by the park. So shall we try it out? Great. I'm in. Likewise, we can say it. There are many other phrases you could use. You could ඊට අමතරව කියන්න පුළුවන් දේවල් තමයි දැන් මෙන්න මෙයා කියන්න බලමු මොනවද කියලා. Okay? just say something simple like yeah නිකම්ම yeah කියලා කියන්න පුළුවන්. or yeah, why not? Yeah, why not? Yeah විතරක් කියන්න පුළුවන්. Yeah, why not? If you want to sound a little less casual, නිකන් casual නැත්නම් boss කෙනෙක් වගේ මොනවා හරි නිකන් suggestion එකක් you could say something like I would like that. I would like that. I would like that. ඒක නිකන් too casual නෑ ටිකක් පොඩි relationship එක ටිකක් ගානට තියාගෙන ඉන්න එක. Yeah, I'll like that. I like that. And again, or that sounds like a good idea. That sounds like a good idea. Right. ඔන්න අපේ suggestions කරන්නේ කොහොමද? සහ suggestions accept කරන්නේ කොහොමද කියලා කතා කරා. Right? Okay. So I'm going to stop share. Right. ඔන්න එහෙනම් අපි අද ගොඩක් දේවල් class එකේ ඉගෙන ගත්තා. Words එකක් describe කරන්නේ කොහොමද? Idioms අපි 6ක් ඉගෙන ගත්තා. ඒ වගේම suggestions කරන්නේ කොහොමද? ඒක accept කරන්නේ කොහොමද? So these are actually මේ මොනවගේද අපි already කතා කරන්නේ practical English. කතා කරන English වලට ආවහම මේව තමයි අපි ඉගෙන ගන්න ඕනේ. ඔයගොල්ලන්ට tenses ටික, එතකොට ලියන විදිය, ඒව ඔක්කොම අනිත් classes වලින් ඔයාලට හම්බ වෙන නිසා මම තාපෝ ඒ ටිකම කරන්න ඕනේ නැහනේ. So then I thought that this will be better to do the practical lessons, right? එහෙනම් ඔන්න අදට අපි class එක ඉවර කරනවා. Next week හම්බ වෙනකන් next week වල Thursday at the same time we'll meet again. So then good night all of you and goodbye. Bye bye. Good night. Good night.